kale kulan wacan soo dhawow barnaamijkan ayaan guud galeynaa hadii alla qadaro sheekooyinkaada warbixinadaada in ku soo laabanayna balse marka hore waxaad moodaa siyaasadda Mareykanka in aad u karkarayso ninkii Trump waa la celin la'yahay hadba waxaad moodaa markuu aayar joogo inuu meel taabto dadka qaar waxay aaminsan yihiin dad aan joogi karinbo inay wax taabtaan wax kiciyaan wax soo jeediyaan mooyaane ninkii Trump horta awood ugu badan uu leeyahay horta waa Twitterka si fiican hadduu wax amaanay hadduu wax weeraray xaggaas horta meena uu ku soo falaada waxaa jirtay dabcan duulaan uu ku qaaday afar dumar oo dabcan Koongareeska ka tirsan oo xisbiga dimuqraadiga ah oo aan dabcan asalkooda cadaan ahayn siyaabo kala duwan baa looga falceliyay intaana falcelintooda waxyaabaha aad bal marka hore Maxamed Xuseen oo farsamada ku jira waxaan ku codsanaynaa codka madaxweyne Trump. Thank you very much. Appreciate it. Okay, you have any questions on how well our manufacturing business is doing, press? The press. Wow, that's a lot of press. Look. President Trump, who were you talking about in your tweet about going back to their home? Well, I didn't mention names, and I didn't do that, but I will tell you, with our country, and I think everybody in this audience, these are great manufacturers, great workers in our audience too. They brought a lot of their workers here. If you're not happy here, then you can leave. As far as I'm concerned, if you hate our country, if you're not happy here, you can leave. And that's what I say all the time. That's what I said in a tweet, which I guess some people think is controversial. A lot of people love it, by the way. A lot of people love it. But if you're not happy in the U.S., if you're complaining all the time, very simply, you can leave. You can leave right now. Come back if you want. Don't come back. It's okay too. But if you're not happy, you can leave. Well, that's just a very racist statement. Somebody that would say that. So Speaker Pelosi said, "Make America white again." Let me tell you, that's a very racist. That's a very racist statement. I'm surprised she'd say that. John, go ahead. Well, they're very unhappy. I'm watching them. All they do is complain. So all I'm saying is, if they want to leave, they can leave, John. They can leave. I mean, I look at I look at Omar. I don't know. I never met her. I hear the way she talks about Al-Qaeda. Al-Qaeda has killed many Americans. She said, you can hold your chest out. You can, when I think of America, when I think of Al-Qaeda, I can hold my chest out. When she talked about the World Trade Center being knocked down, some people, you remember the famous some people. These are people that, in my opinion, hate our country. Now, you can say what you want, but get a list of all of the statements they've made. And all I'm saying that if they're not happy here, they can leave. aynu xaggaas uga soo gudubno madaxweyne Trump oo dabcan marka laga soo tago qoraalkiisa Twitterka haddana hadal uu jeediyay ku sheegay dabcan hadal uu dabcan faafiyay madaxweyne Trump waxa uu ku sheegay in afartaasi dumar ay u gafeen Mareykanka Israa'iil iyo sidoo kale madaxtooyadaba Trump ayaa qoraalkiisa ku yiri goorma ayay dumarka xildhibaanada bidixda mayalka adag ee ku jira Koongareeska ay raaligelin siin doonaan wadankeena dadka Israa'iil xitaa buu yiri xafiiska madaxtooyada sabab la xiriira luqadda qaldan ee ay adeegsadeen iyo hadallada guracan ee ay sheegeen madaxweyne Trump ayaa intaasi ku daray in dad badan ay mudanayaashaasi u careysan yihiin marka la fiiriyo habdhaqankooda hadalkan ayaa imaanaya maalin kadib markii uu madaxweyne Trump ku weeraray bartiisa Twitterka afartan dumar ee xisbiga dimuqraadiga ka soo gala Koongareeska wuxuu dhammaantood u sheegay inay dib ugu laabtaan wadanada ay asal ahaan ka soo jeedaan si ay u xaliyaan mushkiladaha dhinacyada maamulka iyo dambiyada ee uu sheegay inay ka jiraan wadamadooda mudanayaashan dabcan dhammaantood waxay ku dhasheen Mareykanka marka laga reebay Ilhaan Cumar oo iyada wadanka timid iyadoo aad u yar hadalka Trump waxa cambaariyay siyaasiyiin xisbiga dimuqraadiga oo ku tilmaamay mid ay ka buuxdo cunsuriyad aad u weyn cabdi inta kale aadan bal hadalka Trump ay durus horta hadalka Trump waxa weeyaan haddii aad fiirsid hadda markuu shaashada saarnaa ayaa wuxuu ka turjumayaa nin maaragtay runtii horta
cunsuriyad aad u qoto dheer ayaa ninka ku abuuran haddii aad fiirisid waayo wuxuu adeegsanayaa hadaladii isaga lagu cambaareeyay in uu maaragtay afartan haweeneyda uu cambaareeyo wuxuu yidhi dad qaar baa waxay leeyihiin ilan Trump agendarka uu watay ayaa wuxuu ahaa maysan ahayn make America great again yani waxaan rabaa inaan haddana Mareykanka qabkiisa aan sii weyneeyo laakiin waxaa weeyaan make America white again soo agarta ma markii aad fiirisid ilahan Umar markuu ka hadlayo wuxuu leeyahay okay anigu horta kulay gabadhaas wali ma arkin laakiin waxaad moodaa ma aragtay siduu hadalka u dhigay iyo body language kiisa dabcan ilhaan qof ma aragtay baryar weeyaan oo saasay u dhalatay marka wuxuu leeyahay markay ka hadlayso Mareykanka yani ducfi bay iska dhigaysaa laakiin alqaacida iyo xalaas markay tilmaamayso yani shafkee la soo baxda ama xabadkee ma aragtay marka waxaad moodaa ma aragtay wax saas u culus oo ma aragtay hadalkiisa ma aragtay wax mug u leeyahay malaha haddii aad fiirisid dadka ka jawaaba barta Twitterkiisa oo Mareykanka ah oo dad ma aragtay aqoonyahana ah siyaasiyiin ah xitaa qaar kamid ah oo ka soo jeedo xisbi GOP xisbigiisa oo ma aragtay Republican ay waxay leeyihiin waxa weeyaan is only a madman yani qof waalan unbaa waxyaalahan amal ku hadli kara sababtoo haddii la fiiriyo maanta Mareykanka markii la yiraahdo yaa Mareykanka u dhashay waayo inta badan waxay u badan yihiin ma aragtay dad soo galooti ah waa melting pot yani waxa weeyaan waa meel ma aragtay waxa dhaqamo kala duwan iyo ma aragtay dad ma aragtay adduunka meel kala duwan ka soo galay ayaa meesha iskugu imaada marka wixii ma aragtay ee ku kala duwan yihiin horta Mareykanka ayaa milmay yani way melt garaysa marka qof dadka waxay soo arkayeen inay qofkan Mareykan way qofkan markuu leeyahay gabdhahan kale mid Michigan ay ku dhalatay Michigan waa gobol Mareykanka ku yaal markaad leedahay they can live xagee aadayn waayo laga yaaba haddii ma aragtay aan hadalkiisa waxoogaa la yara dhacno si kaftan ahaan laga yaaba inuu ku yiraahdo ilhaan okay Soomaaliya ku laabo sababta Mareykanka maysan ku dhalan laakiin maanta muwaadin Mareykan weeyaan oo saas la adligeed ayay ma aragtay Congress-ka ku jirtaa laakiin markaad ku tiraahdo qof orod wadankii aad ka timid ku laabo haddaadna ma aragtay halkan ku farxasan dadka qaar baa xitaa ma aragtay markii isaga ay cambaareynayeen ayaa waxay u dhabagalaan xaaskiisa sababtoo xaaskiisa ayadana soo galooti weeyaan waayahay markii aynu xagga uga gudubnay cabdiyo madaxweyne Trump shalay ama dabcan saacada Mareykanka dabcan annaga sidoo kale koodi bay noo ahayd malaha saacada Mareykanka 5 iyo waxyaabaha bay ahayd oo galabnimo xubnahan afarta dumar ku jira Congress-ka ayaa dabcan si jiraayad qabtay waxaana ay kala yihiin dabcan Alexandria Rashida Ayana iyo sidoo kale Ilhaan Umar oo dabcan si guud iyaguna warbaahinta dabcan u qabtay shir saxaafadeed ay uga hadlayaan hadaladii Trump iyagu waxa ay ka dhehlayeen Maxamed Xuseen ayaa markale ku celinaya si xildhibaanadaas hadalkooda uu nagu sii daayo of the most recent xenophobic, bigoted remarks from the occupant of our White House. I will always refer to him as the occupant, as he is only occupying space. He does not embody the grace, the empathy, the compassion, the integrity that that office requires and that the American people deserve. That being said, I encourage the American people and all of us in this room and beyond to not take the bait. This is a disruptive distraction from the issues of care, concern, and consequence to the American people. That we were sent here with a decisive mandate from our constituents to work on. Everything from reducing the cost of prescription drugs, to addressing our affordable housing crisis, to ensuring that the American people have more than health insurance, but health care. More recently, thanks to the partnership of Chairman Elijah Cummings and the advocacy of myself and a coalition of advocates I've worked with for decades, we held the first hearing on childhood trauma.
And in sitting in that hearing, as we heard about the many manifestations and iterations of childhood trauma, in the wake of the public health crisis and epidemic that is gun violence, in the wake of PTSD, in the wake of those battling substance abuse disorder and a host of other things, it was impossible not to think of the trauma that is being inflicted upon children every day at our border. At the end of the day, if we improve the conditions of children in a cage, they are still in a cage. And we are viscerally, vigorously, and fundamentally opposed to the criminalizing, the vilifying, the mass detention and deportation of migrant families who are simply doing what is their legal human right, and that is to seek asylum. In the tradition of who we say we are as a country, a beacon of light and hope and of refuge. This is simply a disruption and a distraction from the callous, chaotic, and corrupt culture of this administration all the way down. We want to get back to the business of the American people and why we were sent here, reducing the cost of prescription drugs, addressing the public health crisis and epidemic that is gun violence, addressing the racial wealth gap, and yes, making sure that families stay together. I also would like to just underscore the fact that despite the occupant of the White House attempts to marginalize us and to silence us, please know that we are more than 4 people. We ran on a mandate to advocate for and to represent those ignored, left out, and left behind. Our squad is big. Our squad includes any person committed to building a more equitable and just world. And that is the work that we want to get back to. And given the size of this squad and this great nation, we cannot, we will not be silenced. And now I'll invite Representative Omar to offer a few words as well. Thank you, Congresswoman Ayanna Pressley. This country was founded on the radical idea that we are created equal and endowed by our Creator with inalienable rights. And yes, we have a long way before we fully live up to those values. It is for this reason precisely that we have to take action when a president is openly violating the oath he took to the Constitution of the United States and the core values we aspire to. As Martin Luther King said, all we say to America is, be true to what you say on paper. I believe this is a pivotal moment in our country. The eyes of history is watching us. Right now, the president is carrying out mass deportation raids across this country in each one of our districts. Right now, the president is committing human rights abuses at the border, keeping children in cages, and having human beings drinking out of toilets. This president, who has been credibly accused of committing multiple crimes, including colluding with foreign government to interfere with our election. This is a president who has overseen the most corrupt administration in our history and pursued an agenda to allow millions of Americans to die from a lack of health care while he transfers millions of dollars in tax cuts to corporations. This is a president who has said, grab women by the pussy. This is a president who's called black athletes sons of bitches. This is a president who has called black people who come from black and brown countries shitholes. This is a president who has equated neo-Nazis with those who protest against them in Charlottesville. This is a president who has openly violated the very value our country aspires to uphold: equality under the law, religious liberty, equal protection, and protection from persecution.
And to distract from that, he's launching a blatantly racist attack on 4 duly elected members of the United States of House of Representatives, all of whom are women of color. This is the agenda of white nationalists. Whether it is happening in chat rooms or it's happening on national TV, and now it's reached the White House garden. He would love nothing more than to divide our country based on race, religion, gender, orientation, or immigration status. Because this is the only way he knows he can prevent the solidarity of us working together across all of our differences. The only way to prevent us confronting the problems our country is facing, whether it is healthcare, climate change, student debt, or our endless wars. This is his plan to pit us against one another. This is how he can continue to enrich his friends and distract us from the detrimental policies that his administration is pushing forth. So we can either continue to enable this president and report on the bile of garbage that comes out of his mouth, or we can hold him accountable to his crimes. We can continue to turn a blind eye of the multiple crimes he's accused of. We can stand while he violates people's basic human rights and the responsibility that his administration has for the deaths of children on our border, or we can take action. I have not made impeachment central to my election or my tenure, but since the day that I'd gotten elected, I'd said to people, it is not if he will be impeached, but when. So it is time for us to stop allowing this president to make a mockery out of our Constitution. It's time for us to impeach. We know this is who he is, and we know that he and his administration are constantly engaged in actions that harm residents and American people in our country. Many members of Congress have called for his impeachment because of his utter disregard and disrespect of the United States Constitution. And despite this and other many attempts to distract us, I remain focused. We remain focused on holding him accountable to the laws of this land and accountable to the American people. I urge House leadership, many of my colleagues, to take action to impeach this lawless president today. And now we'll take 2 or 3 questions. Mary? Thank you very much. The president today said that many people agree with him and support these comments. I'm wondering if you can speak directly to those supporters of the president and explain why these comments are so harmful and hurtful. And on a personal note, if you can discuss the consequences and impact. طبعا haweenkaas aad daawanayseen waa 4 dumar ee ka tirsanaa Kongareeska Mareykanka gaar ahaan xisbiga dimuqraadiga oo madaxweyne Trump weeraray oo yiri waad ku laaban kartaan halka aad aslaan ka timaadeen codadka aad dabcan dhageysanayseen ama daawanayseen waa Rashida iyo sidoo kale Ayana iyo Ilhaan inkastoo codka afraad ee Alexandria aanu idiin soo gudbinin waqtiga oo inahay awgood saddexaas dumar marka laga hadlayo Rashida iyo sidoo kale Ayana iyo Alexandra saddexdood waxay ku dhasheen Mareykanka Ilhaan ayadoo yar ayaa wadanka ay tagtay ku barbaartay wax ku baratay heerka ay joogtana ku gaartay Abdi adaa kugu soo laabanaya dabcan reaction-ka ama falcelintooda waa daawatay haddaad isku qiimeyso hadalka Trump iyo jawaabtooda maxaa ku muuqanaysa horta ay duruus waxa weeyaan 4 gabdhood ma aha kaliya maaragtay jugta Trump ka soo baxday ama sidii hadda Ilhaan u tilmaamaysay gudaafada afkiisa ka soo baxay garbage ay ku tilmaantay ma aha kaliya 4 kaliya maysan maaragtay waxyeelo u geeyeen waxa weeyaan waxay saameysay intaas oo milyan oo qof oo gabdhahan soo doortay oo muwaadiniin Mareykan ah oo haddii maaragtay xitaa statistics haddii la fiiriyo waxay dad cadaan bay u badan yihiin maaragtay coloredka ama latino ama neger ama maaragtay Somali aad bay u yar yihiin inta codka maaragtay
ugu shubtay 40 gabdhood soo agartay ma marka waxyaabahay soo ay kulligood maaragtay sheegayeen ayaa waxa weeyaan waa nin maaragtay u eg inuu ku tumanayo waxa ay aaminsan yihiin Mareykanka oo la yiraahdo core values yani maaragtay qiimaha iyo astaanta ay leeyihiin maaragtay Mareykanka haddii aad fiirisid saddexda gabdhood hadlay way ka gaabsadeen xitaa magaciisa inay sheegaan hataa sababtay waxa weeyaan waa ani waxaan ku tilmaami karaa waa qof maaragtay ay iyaga u haystaan inuu yahay waxyahow aan waxba ahayn soo had gartay ma haddana waa arrin taariikhi ah maaragtay 4 gabdhood oo colored ah oo maaragtay laba muslim ah oo Congress-ka Mareykanka ku soo biiray waxa weeyaan waxyaalaha qaar ayaa waxaad moodaa maaragtay in xawligooda iyo maaragtay sidii ay ku soo galeen jugtaas ayuu Trump u adkeysan lahayd sababtoo waxay gaafiri waxay ka hadlayeen maaragtay caafimaadka guud iyo sidii maaragtay dadka wax lagu qaban lahaa ardayda maaragtay deemaha lagu leeyahay inta Mareykanka aqoonyahanada Mareykanka ayaa waxay aaminsan yihiin the Obama health care yani barnaamijka caafimaadka uu Obama watay ma ahaan yani inuu maaragtay mid waxyaabo badan ay maaragtay wax ka sii ahaayeen may maanta waxay sii muuqanaysaa Trump wuxuu agta maaragtay ugu dhuftay waxa weeyaan waa madow nacab kaliya ma aha maaragtay yani hadaf ahaan policy ahaan iyo in wax la bedelo laakiin ideas ma aha fiiri ay durus taariikhda horta eeda isqortaa waxaa jira musalsal la yiraahdo Madam Secretary oo Trump intuu weli xitaa xukunka soo galin ayaa qaar la soo duubay koodhe marka Madam Secretary waxa laga sheekeynayaa yani nolosha wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka oo dumar ah iyo sidii u qiyaasto maaragtay familigeeda iyo maaragtay adduunweynaha arrimaha ka dhaco midba waxaa jira waxaa laga sheekeynayaa gobolka Arizona waa gobol maaragtay soodin la leh Mexico marka madaxweynaha Arizona ama governorga Arizona ayaa wuxuu go'aansaday in uu bilaabo maaragtay dadka soo galootiga ah oo ka soo galo Mexico yani dumar hadii maaragtay caruur ay wataan caruurtii iyo maaragtay maamooyinkii ayaa la kala geynaya markaas arintiiba White House-ka ayaa qaadan waayay yani sidee arin noocan maaragtay uu ninkan ugu dhaqaaqi kara madaxweynaha ayaa wuxuu la hadlayaa governorga wuxuu leeyahay dhageyso saaxiibaya adigu federal government kaaga ka adkow arintan Arizona weeyaan ima soo dhaxgali kartid marka waxaad moodaa maaragtay in kasto maaragtay wax la mitila ay tahay oo maaragtay aan dhab ahayn laakiin sida looga xumaaday in maaragtay caruur iyo maamooyinkooda in la kala geeyo oo haddana lagu tusayo caruurtii maaragtay oo rafaadsan hadirtan cage ayay ku tilmaamayeen cage waa meel maaragtay ood bir camal oo aad qof dhex dhigtay marka tii markaas la metelay ayuu hadirtan Trump dab ka dhigay soo agartama marka waxa weeyaan laakiin arintan maxay keenaysaa ayagu horta ilhaan Umar si toos bay waxay tiraahday arintan waxa weeyaan cunsurinimadii maaragtay white nationalism ayaa meeshan ka muuqda marka taasi ayaa laga yaabaa in ay dhaliso haddana maaragtay in 40 gabdhood noloshooda ama maaragtay safetigooda uu ciriiri galo sababtoo waxa weeyaan cunsuriyiinta maaragtay white nationalism ka aaminsan ayaa laga yaabaa in shirqool dil maaragtay ay u maleegaan dimuqraadiyiintu way hadleen si adag ay u cambaarayeen fal cunsurinimo oo uusan qof hogaamiya waliba xil nooca haya iyo masab nooca jooga uu ku hadlo inaysan ahayn bay tilmaameen si kala dunida ayaa aad uga fajacday cambaaraysay ra'iisul wasaaraha UK ayaa kamid ahay dadkii ka hadlay oo tiri dabcan ma muujinaysa mas'uuliyad qoto dheer iyo sidoo kale message ama fariin dabcan ku wajahan in bulshooyinku ay wada noolaadaan ay wada joogaan ay wax wada qabsadaan Trump marka fiiriso warbaahinta Mareykanka dabcan xalay annaga habeen beenooda xilliga Mareykanka shalay galab 5 iyo meelaha wixii ku dhow TV-yada dhan Fox iyo ABC News iyo sidoo kale telefishinada kale aad bay dabcan wala falanqeynay waxa leeyahay Trump
inkastoo focus dabcan lagu xaqliyo in Trump uu dabcan leeyahay wax positive mooya negative aysan sii daynin laakiin waxay leeyihiin haweenkan Congress-ka way gelgeleen aftahnimadooda adeegooda iyo hadallada Trump malaha wuxuu isiri tan wax laga aamusi kara ma aha marka Trump ma dimuqraadigu duulaan ku yahay ma dumarka bis horta may dimuqraadiga dabcan kulay waxa weeye afkaar kala duwan oo siyaasadeed ayaa u dhaxeeya hadiyo goor ale duulaan buu ku yahay taas waa arin meesha ku jirto koodhe Trump ma wuxuu qaadan la yahay afartan gabdhood oo maaragtay mid kamida Ilhaan Cumar ba waxay tiri yahay to cause some good trouble yani meeshan waxaan u soo galnay in maaragtay dhibaato fiican aan ka dhalayno بمعنى وحاجة دتك نصو دورتان ودورتنا وح ماركتي عن صح إهين هدان أرجنا وإن ماركتي كهذلنا تاس أيا واحد مودة ماركتي إن أي ديب كتاعي هدنا هدي أي رج أهان لهاين وضد مرأة سواء قلت مركا ملاجيا بهدنا ترامب إنه ماركتي diversion tactic إنه استعماله دتك إنه ماركتي كدوه dhibaatooyinka hadartan jiro siyaasaha gabdhaha ku waciyo waa macquul hadana waxaad ogaataa doorasho ayaa fooda ku soo haysaa inkastoo ma eeba laakiin Trump waa ninkii maaragtay latinoga intuu caayay ayuu hadana ku guuleystay inuu madaxweyne noqdo laakiin tan hadartan anigu cabdi ahaan waxaan aaminsanahay inay dhaawac weyn siyaasadeed maaragtay uu kala kulmay wana kala sii kulmi doona wayna adag tahay maaragtay sidii uu ku soo noqon lahaa laakiin Ilhaan baa waxay aad iyo aad ugu celcelisay wax la yiraahdo impeachment yani in maaragtay xilka laga wareejiyo yani si sharciyan xilka laga wareejiyo constitutionka dastuurka Mareykanka wuu ogol yahay impeachment laakiin waxa weeyaan weligeed impeachment kama dhicin Mareykanka yani waa arin maaragtay fiin hada iska in laakiin ما مودا هدرتن إن جدكاس وفرمي كرو وأبدان حبنا حتى طبعا إيش هوينا إذا كونغرس كمان حدوه أو ديمقراطيين تاه حشيكتا إن أرنتانا إذا واحد لقى موسيقى كرو وايد طبعا أي كأستكون دونا ترام هذا اللذان يكون كقلفسن يكون كدرن بوا مناسب أهم بوا لقى هيا حدي أي 10 عبرة ونقول هيا ترام مثل هذا هاي حير وكبقو إيو عد ودورسده منا ملح والله مرمر waxaan isleeyahay ninka sida aad buu u qalbi xaaran yahay oo maaragtay laakiin wuxuu isku darsaday waa nin iska qalbi xaaran iyo cunsurinimo maaragtay oo qoto dheer ayaa ninka ku jirta horta waayahay dabcan wuxuu leeyahay waxyaabaha kale ku jira waxa kamid ah goormay raali gelin doonaan Mareykanka Israa'iil iyo madaxtooyada marka Israa'iil laga soo tago iyo Mareykanka soo ma ahayn dadku waxay leeyihiin inuu yiraahdo madaxtooyada White House ka raali geliyaan maadaama ay dureen message-ka xaq ku socda Soomaa si fiican laakiin raali gelinta maxaa keenay mootay Trump wallahi ma Ilhaan aad iyo aad baan ugu raacsanahay markay tiraahdo yani gudaafada afkiisa ka soo baxayo waayahay wali waxa